and welcome to another episode of Erongo Talk. I'm your host, Iréne-Mari van der Walt, and in today's episode we are joining you from Levani's in Walvis Bay. Today we will be chatting with Engelhardine Sperling, who is going to tell us about their gardening project in Karibib. And as usual, you can check out our pop-up question to win $1,000 off your next accommodation. So stay tuned, we'll be right back after this. Today's news, the Electoral Commission of Namibia, also known as the ECN, has concluded the process for the submission of candidates for the 2020 Regional Council and Local Authority elections. Various political parties released a list of their candidates that will contest the Regional Council and the Local Authority elections slated for the 25th of November over the past weekend. Chief Electoral Officer Theo Muyoro said that the ECN received nominations for all 121 constituencies and 57 local authorities. A total of 493 regional council candidates were received from all constituencies, of which 93 are independent candidates. The gender ratio is 423 males to 70 females, he said. Muyoro also said that the ECN received sole nominations for 4 constituencies. He was quoted in saying, "In all 4 cases, the candidates were declared duly elected by the respective returning officers in accordance with the Electoral Act." He said that the 18 political parties and 13 associations will contest the various local authority elections. Further details concerning the election nominations will be provided at a later stage as the verification process is ongoing. Quote, "The ECN is currently busy with integrity checks of all the documentation received from the respective political parties, independent candidates and associations. A proclamation will be gazetted on the 6th of November 2020 containing the full names of the political parties and their candidates, independent candidates and associations that will be contesting the 2020 Regional Council and Local Authority elections." According to Muyoro, training of the regional coordinators, assistant regional coordinators and returning officers for the 2020 Regional Council and Local Authority is scheduled from the 23rd to the 26th of October 2020 and 27th to the 31st of October 2020 respectively. Special voting will be conducted on the 23rd of November 2020 for polling officials and those with authorization from the ECN Chief Electoral Officer in terms of the Electoral Act. The ECN would like to applaud all political parties, independent candidates and associations for heeding the call to comply with the relevant legal provisions during the nomination period, he said. And then, on a rather tragic note, the owner and guide of the Namibia kayak tours in Walvis Bay committed suicide on Saturday evening. 52-year-old Craig Robert Gibson, who is a British national with Namibian permanent residence, hanged himself with a rope in his garage at his residence. According to Deputy Commissioner Erastus Ikuyu, the incident occurred around 11 o'clock at the residence of the deceased. Ikuyu said that Gibson hanged himself while his wife was sleeping, while his 12-year-old son was playing video games. He was allegedly discovered by his son, who then informed his mother, who informed Gibson's brother and the police. No suicide note was left and no foul play is suspected so far. Tributes have been absolutely pouring in for this man. A close friend of his was quoted in saying he had such a huge influence on so many people's lives. Whether it was with his sense of humor or his abundance of knowledge of nature and tourism, he leaves behind so many fond memories and shoes that can never be filled. He will always be missed, Craig. Another close friend mentioned that the Pelican Point will always be an empty place without Gibson around. And on that tragic note, our thoughts, our hearts, our minds and our prayers remain with the family and close friends of this man. May you find peace and comfort in this time. And on that sad note, we end today's news. Goedemiddag mevrouw Engelhardine. Goedemiddag meneer. Hoe gaan het? Dit gaan zo op en af. Op en af. Wauw, vertel me van jullie project hier zo. Ja, onze project hier het zo begin. Ons is eindelijk gedoneerd van QKR Main, Nabagap. Ja? Yes, Nabagap Main.
En Sasol, een paar companies toch, wat ik nog niet in de kop mooi gevangen heb. Nie, Ja, wat voor ja. onszelf. Plus die Town Council wat voor ons bijstaat. Ja, ja. Is wat ons hier is. En ons is 27 vrouwmensen, met de mansmensen, caretaker. Wat voor ons bijstaat. Ja, En die water, het is op die ogenblik niet drinkwater niet, maar die water krijg ons van die municipaliteit af, die drinkwater. Die kansel af. Ja, als het klaar is, kan ons gegeven. Ja. En verder wordt ons meneer Salsbosop het verleden week ook gekomen, heeft gezegd, hij had de semmel gevat van die zand, verschillende plekken, Ja. en hij is bereid om voor ons te helpen. Om die zand te toetsen en daar vanaf ook met die trekker voor ons te helpen. De ploeg en voor ons rijvoerzand te brengen, waar het kort is, laat het voerend moet gaan. Want hij heeft gezegd, hij wil die teen moet voerend gaan. Ja. Hij wil het, er wil, Karibib teen het, moet de mensen Windhoek toe, ook Hanja toe, rijden om te gaan kopen. Hij wil het, die teen moet voerend gaan en laat de mensen hier moet kopen. Wat plant jullie alles hier zo? Hier alles in die begin het ons mielies, tomaties en spinazies, spanspakken, wat lemoenige begin gaat. Ja. Maar ons het ons water bietjie laat gekregen. Ja. Het ons met die goede begin, toen het ons tegen havas. Die daar vanaf zijn die is gekregen, wat ons nog voor en wil gaan. Meer zaten gekoop, bietjie pestcontrole bijgestrakel. En toen plant ons weer, nou het ons nou green pepper, puntjes, kolen, rooibeet, wortels, onions, mielies en die kavango spinazie wat ons moet teten. Ja. Het ons ook geplant. Ja, en daarbij het ons ook grootbomen en goedjes geplant. Dat die tuin nog moet staan. Voordat we moet gaan, al gaan sterven ons uit. Ja. Onze kenners en die volgelingen wat komen moet groot vruchtenbomen, groente kom krijgen. Het ons nu ook bananabomen, ons het ook druivenbomen. Daar is, wat is die? Papayabomen. En daar is ook die klein, wat is het denk ik? Advocaatbometjes is ook daar. Ja, appelbometjes hebben ons ook geprobeerd. Ja. Zo struggelen ons met onze tuin. Hoe lang staan die tuin nou al? Wat ons, ik het verleden jaar, oktober, man kom ingetrek en die containerkie. Ja. Daar was nog niet hier. Hij zei, gebreng niet. Toen blij ik hier nog alleen als een vrouwmens. Die security heeft in die andere gekomen gehad. Is van verleden jaar af wat ons toch beginnen. En kry julle ondersteuning van die plaaslike mense? Koop hulle die goed by julle? Sommigen is toch redelijk, voor sommigen is kom koop. Ja. Maar meerderheid is toch mensen zoals ons. Ja. Die verstaan toch wat ik zeg. Ze Ja. mensen zoals ons. Ja, ja. En is wat voor ons komt ondersteunen. Daar sê. Nou waar wil u hê hierdie projek moet eindig eendag? Wat is u droom vir die projek? Mijn droom is die project moet vorentoe gaan en dit ons moet gehelp worden. Laat ons een groot project laat Karibib in die plaatselijke plekken langs en even onze mensen moet niet voorbij gaan. Ook Hanja goed doen. Ik wil mijn droom is die plek moet groeien. Ons moet gehelp worden. Pestcontrole, onze tijden goed nodig. Ons moet gehelp worden. Laat die tijd vorentoe moet gaan. Laat ons tenminste, daar is mensen al die 10 randje wat niet in die winkel kan bekostigen om een tomatie te kopen. Dan moeten die mensen hier naartoe komen of ons moet een plekje krijgen. Dan vat ons onze groeikjes. Dan gaan zetten ons daar in die dorp. Sommige vrouwmensen, daar willen hier werken. Moet die sommige, die anders, die groeikjes afvat. En daar in die dorp gaan zetten en verkopen. Dat die mensen wat niet kan bekostigen om die diergoeders of die grootpakjes in die winkels te kopen, bij ons moet krijgen. Dankie. En ons wil graag hê onze mensen moet ook toch gelukkig wees. En daarom werk ons zo hard. Is in zelf in hierdie warm zon. Daar is niet resttijd nie. Ja. Daar is ook je af dat niet zo vrouwmensen ons werk als ons moeg raak, dan moet hulle zo zitten. Ja, Ons blij net val is net omdat het miliemeel gaan gezoek het en die dorp wat ik vandaag zoals een mens dan in lek is zo voor mij zoals een vark kom gekregen. Zo werk ons voor ons vrek hard. Dankie. Uit je zweet zal je je brood. Verdien zij die Bijbel moest ook. Dankie mevrou. Okay. Blij.
And now for your weather and tides. The coastal towns saw a high tide at about 6:30 this morning and low tide at about 12:15. Then high tide expected again at about 7:15 tonight, and low tide expected just before 1 o'clock tomorrow morning. Your best fishing time is almost past from 12:45 to about 22:01 today. Walvis Bay saw sunrise at 6:24 this morning and expect sunset at 7:09 tonight. A north-northwesterly wind at 13 kilometers an hour prevailing with a maximum of 18 degrees Celsius, and for tomorrow maximum of 19 degrees Celsius and a minimum of 14 degrees Celsius. Swakopmund saw sunrise at 6:24 this morning and expect sunset at 7:09 tonight. A maximum of 17 degrees Celsius with a 13 kilometer per hour northwesterly wind prevailing. For tomorrow, a minimum of 14 degrees Celsius and a maximum of 18 degrees Celsius. Henties Bay saw sunrise at 6:26 this morning and expect sunset also at 7:09 tonight. A maximum of 18 degrees Celsius with a 13 kilometer per hour west-northwesterly wind prevailing. For tomorrow, a minimum of 14 degrees Celsius and a maximum of 19 degrees Celsius. Moving further inland to Arandas, they saw sunrise at 6:23 this morning and sunset expected at 7:07 tonight. A maximum of 26 degrees Celsius with a westerly wind prevailing at 15 kilometers per hour. A minimum of 12 degrees Celsius and a maximum of 26 expected for tomorrow. Usako saw sunrise at 6:21 this morning and expect sunset at 7:04 tonight. A maximum of 40 degrees Celsius with a north-northwesterly wind prevailing at 15 kilometers per hour. A minimum of 12 degrees Celsius and a maximum of 37 degrees Celsius expected for tomorrow. And then Karibib saw sunrise at 6:20 and expect sunset at 7:03 tonight. A maximum of 39 degrees Celsius with a northerly wind prevailing at about 15 kilometers per hour. For tomorrow, minimum of 14 and a maximum of 39. Lastly, Omaruru saw sunrise at 6:20 and expect sunset at 7:02. Maximum of 39 degrees Celsius with a 15 kilometer per hour northerly wind. A minimum of 13 degrees Celsius and a maximum of 39 degrees Celsius expected for tomorrow. And that concludes your weather and tides. Follow us on Facebook and search for us on YouTube. Follow us on Instagram, Twitter. Contact us via WhatsApp. Our daily show starts with the Afrikaans program Soggens met Shaal, perfect for the Afrikaans lovers. Then it's time for the women's magazine program, The Mid-Morning Breeze with Olivia. And for the youngsters and game fanatics, join Cody on the 3 to 6 drive. West Coast FM, your host at the coast. And that unfortunately brings us to the end of another episode of Erongo Talk. So if you haven't answered our pop-up question yet, now is your chance. And then remember that you can check out all the stories we discussed earlier and so much more at www.erongo.com.na. That's www.erongo.com.na. And you can get in touch with us to let us know what's happening in your community, or to get in touch for advertisement opportunities at 0811 7040. That's 0811 7040. Should you want to advertise in our holiday supplement that is going to introduce our regional towns to the world out there, you can also get in touch with us at 0811 7040. So until tomorrow, please stay safe, please stay healthy, maintain your social distancing, sanitize your hands, wash your hands, wear your masks, wear your gloves, take care of yourselves, take care of each other. We can win COVID-19, we can beat it, but only if we work together. Bye.